In this lesson, we will see the prepositions, but we will see more precisely sauf. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une preposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. And so, this lesson is about sauf. And the preposition sauf translates to except or unless in English, depending on the context. So we will see, for example, with sauf. Tous les magasins sont fermés sauf celui-ci. Tous les magasins sont fermés sauf celui-ci. Sauf erreur de ma part, la réunion est demain. Sauf erreur de ma part, la réunion est demain. Vous pouvez manger tout sauf les bonbons. Vous pouvez manger tout sauf les bonbons. Sauf avis contraire, le cours aura lieu à 8 heures. Sauf avis contraire, le cours aura lieu à 8 heures.